ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. മാഡം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Hearty welcome to the Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs of Government of India, Srimati Nirmala Sitharam ma'am. Kindly occupy the dais, ma'am. May I now invite the other dignitaries, Srimati Bhuvaneshwari A., the Chief General Manager of State Bank of India, Thiruvananthapuram Circle, Dr. Gopakumaran Nair, Chief General Manager from NABARD, Sri Pradeep K.S., Convener, SLBC Kerala and the Deputy General Manager of Canara Bank, Dr. Binu John Sam, Senior Scientist and Head of ICAR from Krishi Vigyan Kendra. Namaste and a very good afternoon to one and all. Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs of Government. Paramatma Chaitanyame Adi Madhyandangalilla
സത്താമഹാനന്ദമേ ദൂരെ തെളിയുന്ന ജ്ഞാനഗിരി ശൃംഗ വേദിയിലേക്കു നയിക്കൂ ബ്രഹ്മാണ്ടമാകെ നിറഞ്ഞലയാർന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യമേ. I have the distinct honor of inviting Srimati Bhuvaneshwari A., Chief General Manager of State Bank of India Thiruvananthapuram Circle, to welcome our chief guests and other dignitaries with the flower bouquet and ponnada. First and foremost, the chief guest of the day, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, Srimati Nirmala Sitharam Ma'am. Next, Dr. Gopakumaran Nair, Chief General Manager, NABARD. Welcoming Shri Pradeep K.S., Convener of SLBC Kerala and the Deputy General Manager of Canara Bank. Dr. Binu John Sam, Senior Scientist of Head of ICAR from Krishi Vigyan Kendra. I invite Srimati Bhuvaneshwari A., Chief General Manager of SBI Thiruvananthapuram Circle, to deliver the welcome address. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അമരക്കാരി തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിൻ്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീമതി ഭുവനേശ്വരി മാഡത്തിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I, Bhuvaneshwari, Chief General Manager of State Bank of India, Kerala, welcome the distinguished guests and participants present here for the Viksit Bharat Sankalp Yathra program at Mangalapuram. Presence of the Honorable Finance Minister in this program is once in a lifetime moment for us, and it is very memorable indeed. I would like to begin with extending a warm welcome to Honorable Minister for Finance, Madam Nirmala Sitharam. I also welcome Dr. Gopakumaran Nair, CGM NABARD, Mr. Anil Kumar, State Director, Nehru Yuva Kendra, Dr. Binu John Sam, Senior Scientist and Head ICAR, and Pradeep Kumar, DGM, who is from SLBC. Beyond the responsibility of welcoming the other distinguished guests here, I would like to take this opportunity to thank them for helping us, supporting us, and coordinating with us in bringing this program so far. Honorable Minister, today we have here present with us numerous beneficiaries who have availed finance under various government-sponsored schemes such as Stand Up India, Prime Minister Mudra Yojana, Prime Minister Employment Generation Program, and inaugurate this momentous occasion by lighting the ceremonial lamp. I also request the dignitaries on the dais to kindly join, Madam. ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവർകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ കൂടി ഒപ്പം ചേരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. With utmost respect, may I invite our Honorable Minister, Srimati Nirmala Sitaram Ma'am, for the inaugural address. We eagerly await your address, confident that your vision and wisdom will enlighten and inspire us all. Ma'am, please. Namaskaram to all. Today is an important day for Mangalapuram Panchayat, which is the rural aspect of Thiruvananthapuram district. I would, to start with, like to say what this program is all about. This Viksit Bharat Sankalp Yathra. You all know that Honorable Prime Minister has announced that by 2047, India will be a developed country. I recognize the presence of senior former MLA O. Rajagopalanji. He's just arrived. He was representing a constituency within Thiruvananthapuram, if I know right. So, I'll come back to talking about today's program. So, Viksit Bharat Yatra is one step towards achieving what Honorable Prime Minister has announced, that India of 2047 should be a developed country. And if India has to be developed by 2047, the announcement which from 2014 we are very consciously following is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas, Sabka Vishwas. Sabka Vishwas first and Sabka Prayas after that. Meaning, we work together for everybody. We are with everybody. We are working for everybody's development. We are also working to get one another's trust. And finally, all of us are working together and we put our effort into it. So to make India develop by 2047, every one of our commitment and sankalpa to achieve that destination is required. Now this van which is going about, with all the details of what activities have happened from 2014 till today, in order that all people of this country, without any differentiation, all people of this country get all basic amenities. There is no, this one gets, that one doesn't get. Everyone who deserves to get something, a particular scheme, will get it. In another scheme, some other set. So like that, for each scheme, whoever has got to get the benefit will get it. And between 2014 and today, in most programs, in most areas, near saturation has been achieved. Near saturation means, for example, Ujjwala Yojana. If there are 100 families in Mangalapuram Panchayat, if that Mangalapuram Panchayat, 100 people who have to get Ujjwala, till let us say a couple of months ago, only 70 people, 80 people, 90 people have got it. The rest will get it at this program or soon after this, because the district collectors are also being told that they should follow up. So why should we need saturation? Why should we reach, whether it is Ujjwala, Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, Swanidhi Yojana,
So for each category, there is a scheme through which help reaches them. If help reaches all of them, that family will be in a position to make a decision as to how they want to move forward. Children's education, there is health, PM Jana Arogya Yojana. So everybody gets covered for 5 lakhs of rupees, every family, per year. So up to 5 lakhs, paperless, cashless treatment is available in all those hospitals which are empaneled. So this message is what is there in the van which moves around. It will cover 2.55 lakh panchayats, gram panchayats. Between now, PM launched it on 15th of December, I think. From then, it will go on till January 26th. Taking this message to every one of these 2.55 lakh panchayats. And in this, gram panchayats will get covered, another set of vans will go, covering 3,600 urban local bodies. To each one of this place, these vans are going only because people should know that these are available schemes, and if you are eligible for it, please register there and then. If you are eligible and you didn't get till now, you can enroll yourself. The district administration will reach you. There are 17 schemes for the Gram Panchayat level. I'll just read out the list so that you know which are the schemes which are coming and which are the schemes which are already executed. The Chief General Manager, State Bank of India, and also the anchor of the program said that we also have people who will speak about the benefits that they have received through one or the other scheme, so that you have faith. Mangalapuram Panchayat people should have faith that yes, my neighbor has got Ujjwala, my somebody else has got Ayushman Bharat, and so on. So there are people who are going to also speak about the benefits that they have received. Now in the rural areas, inclusive of Mangalapuram Panchayat, there are 17 schemes, all of which are for the people who will be eligible to get it, and some of whom have already got it. Ayushman Bharat, I told you about it, 5 lakhs coverage for the family within a year, and it can be paperless, it can be cashless. You don't need to go pay some advance. You don't need to prove yourself. If you have that card, you go show the card and get yourself admitted. PM Garib Kalyan Anna Yojana, whereby during COVID, over and above the ration that you got from the ration store, PDS distribution, you had 5 kgs of wheat or rice and 1 kg of dal given free. That was extended after COVID. Post-COVID, it has been extended. Now, from 24, another 5 years, from now to another 5 years, free ration is being given to all the PDS card holders. In this, let me make it very clear. Earlier, for 1 kg of rice, you will go with your PDS card and pay 3 rupees per kg rice. You are eligible to get 5 kg per person in the family. Now you don't need to pay even the 3 rupees per kg. You get it free. Again, I'm standing in Kerala, so I'm saying this. The state governments used to pay logistics cost, transport cost, lifting the grains from FCI godown cost. State governments also don't need to pay even 1 paisa for this PM Garib Kalyan Anna Yojana. No transport cost, no lifting cost, no logistics cost on the state government also. So this free rice, free wheat will have to reach you
with no cost at all for you or for the state government. It's extended for 5 years. Next, National Rural Livelihood Mission, through which some kind of a skilling is provided and jobs are made available through the local area skill sets being determining what you can get. PM Awas Yojana, Grameen. Everybody who's eligible to get a house will get the house. The amount will be sent to you. Sometimes as Manrega workers will also join to build the house, but Awas Yojana is available. Ujjwala, I told you about that. Cooking gas cylinder connection will be given. The newly announced scheme, PM Vishwakarma, also comes into this, where people who have traditionally worked with their hands and some kind of tools will now get assistance. First 1 lakh and then some, it will go up to 2 and so on lakhs per year. I mean, for the first year you get 1 lakh. After 15 days of training, there is a panchayat level committee, district level committee and a state level committee through whom the selection will be made, and they will all get the Vishwakarma Yojana 15-day training, 15,000 rupees worth a kit so that the tools are given to them, and after that market linkage will be made available through experts. I'm sure the enrollment is happening even in Mangalapuram. Kisan Credit Card, Poshan Abhiyan, Jal Jeevan Mission, survey of villages using drones to get the map of land that you own, so that once the map is available with you, you can go and seek assistance from banks or any other institution. If you don't want the loans, at least you know the property and its relevant document is in your hand. Nobody can cheat you or take your property away. Swamitva, that is the scheme given the name Swamitva because you are the Swami of your land or your property or your house. Jandan Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, which is an insurance Yojana. Suraksha Bima Yojana, another insurance-based scheme. Atal Pension Yojana for senior citizens or for young ones who want to pay very minimum amount, little by little every year, so that by 60th year you start getting a pension. So you don't need to worry about your elderly senior citizen status when you become one. The government has made small premium amounts with which you can get pension. PM Pranam, which is the PM program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth, so that we have better soil condition in the villages. Nano fertilizer, so that we don't put too much fertilizer. If you put it in the land, the groundwater also gets poisoned. Whereas when you use nano fertilizer, it gets sprayed on the leaves of the plant through drone. And only that much that the plant requires, it will use. The rest of it will be not required at all. So the consumption of the fertilizer will also come down. Fertilizer will not remain in the soil, poisoning our drinking water. And something which is very important here is Honorable PM Shri Narendra Modi ji announced that he will make Lakpati Didis in the villages, meaning women in the villages will become Lakshadipatis now. How? They will be given training to use drones. Women from FPOs will be selected. They will be, or SHG groups will be selected. They will be given training to use the drones, and with the drones, they will literally be also, there will be bank assistance through which loans will be supplied to them with 80% central government's participation. And once the drone reaches your hand, you in the village will be the person for whom the farmers would say, come and spray this fertilizer for me. And you will make a living out of it, and you yourself will be the technology master of your village. The woman will be the drone Didi, Namo drone Didi of the village. So such schemes are being brought. I would like to take this opportunity. I hope there is no time restriction.
I want to tell you about what Thiruvananthapuram district has got in many of these schemes. Jal Jeevan Mission is for tap connection at home. Over 10 crore rural households have been covered all over India. In that, Thiruvananthapuram district alone, the rural households have 2.6 lakh rural households in the rural area of Thiruvananthapuram have got the Jal Jeevan Mission. Housing for all Modi ki guarantee hai, PM Awas Yojana. In that, in the Gramin Kshetra, PM Awas Gramin, all over India, 2.94 crore households have got the sanction for their own houses. Kerala alone has got 35,169 houses, and of that, 42% has gone for SC and ST people in Kerala. Thiruvananthapuram alone has got 5,408 houses sanctioned, of which 41% has gone for SCs and STs. These have gone already. 24,000 houses, both Gramin and urban, PM Awas for Thiruvananthapuram is sanctioned. It will get built up now. Swachhata ki guarantee, Modi ki guarantee Swachhata mein. Swachh Bharat Abhiyan, 11 crore households, all India got toilets constructed in their houses. Kerala alone got 2.47 lakh households where toilets have been constructed. Thiruvananthapuram, 20,852 household toilets have been constructed already. So that's the number for Thiruvananthapuram. Swasthya ki guarantee Modi ki. Ayushman Bharat, 28 crore beneficiaries, all India. 75 lakh beneficiaries only in Kerala. 8.9 lakh beneficiaries only in Thiruvananthapuram district. You also know Jan Aushadhi Kendras are a very important way of getting good quality but affordable medicines for the poor, for the middle class, for all kinds of sickness, blood pressure, diabetes, seasonal illness, malaria, dengue, flu, and everything else. You know that the government of India announced that we'll have 10,000 kendras. We already have 10,000 kendras, Jan Ayush Aushadhi Kendra. All over the country, 10,000. Now we've announced another 25,000 more. Of that, 987 kendras are in Kerala. 76 kendras only in Thiruvananthapuram districts. Now what does this mean? On an average in the country, through the Jan Aushadhi Kendra, for the number of people who've taken medicine, if they had taken it outside, I'll compare roughly in total amounts. They, meaning all of us people who have used Jan Aushadhi Kendra for our medicines, have saved 23,000 crores, because a medicine which is available for 100 rupees now is available for 30, 32, in some cases even 15 rupees. That's the difference between a branded medicine taken outside from any pharmacy to what you take in a Jan Aushadhi Kendra, which is a generic drug, but qualitatively equally good or even better. I'm also happy to say, I'm glad the media is here. Across India, if you compare, the state of Kerala has the highest with respect to hospitalization rate per lakh beneficiaries. That is a very significant data. And therefore, I would think it is important for us to support ourselves by approaching Jan Aushadhi Kendra and taking the medicines from there. I'll move over to talking about LPG cylinder ki guarantee.
Modi ki guarantee wala gaadi, Rath, which is coming over to the panchayats and urban centers. LPG cylinder ki guarantee. All India, 9.6 crore people have got Ujjwala cylinders. Kerala alone has got 3.41 lakh cylinders. And in Thiruvananthapuram alone, 63,500 cylinders have been given, meaning connections have been given under the Ujjwala schemes. I mean, you are all part of that. The Garib Kalyan Anna Yojana, which is extended for 5 years now, totally free ration through the PDS shops. It is extended for 5 years till 2029. In that, all over the country, 81.35 crore beneficiaries are there. Kerala alone has got 1.54 crore beneficiaries. PM Garib Kalyan Anna Yojana. Thiruvananthapuram alone has got 16.78 lakh beneficiaries. Bank account ki guarantee. Jan Dhan accounts. All over the country, 51 crore Jan Dhan accounts have been opened since 2014. Kerala alone has 61 lakh Jan Dhan accounts. And Thiruvananthapuram alone has 8.6 lakh Jan Dhan accounts. Now it's all right, you get your house, you have your toilet, you're drinking water through pipe, cooking gas cylinder, all this has come. But I want to do my own business. I have a small shop. Can I get some loan? And if I go and ask for a loan, the bank asks for a collateral. Give me your gold, give me some fixed deposit, or give me a piece of land. No. PM Modi said, I am the guarantee, give the poor people the loan so that they can run their own business. There are at least 3 schemes which I can name. PM Mudra, PM Swanidhi, PM Stand Up India Loan. I'll give you the data for that. PM Mudra, 25 lakh crores of rupees has been distributed to 44 crore people all over India. Kerala, 91,200 crore rupees has been distributed under PM Mudra to 1.4 crore beneficiaries. Thiruvananthapuram, approximately 11,500 crore has been distributed to 16.3 lakh beneficiaries. Just Thiruvananthapuram. Stand up loan. All over the country, 22,000 crores have been distributed to 2 lakh entrepreneurs. Kerala alone, 640 crore distributed to 7,600 entrepreneurs. And in Thiruvananthapuram alone, 80 crores has been distributed to 893 entrepreneurs. I'm giving you complete data so that you believe that this is the kind of work which is reaching the ground and there is no difference. Kerala is not put to any kind of special trouble. You're getting all that is being sent to other states as well. PM Swanidhi, in none of these 3 categories you have to give a collateral. PM stands guarantee, you get the money at a concessional rate in some of the schemes. PM Swanidhi, that is for the street vendors and small traders who have small shops. They sell flowers, fruits, vegetables, some knickknacks, whatever. Approximately 57 lakh people, street vendors, have got loans from all over the country, of which 44% are women, 43% are OBC, 22% are SC and ST. In Kerala, 70,000 street vendors have got PM Swanidhi. 58% are women, 60% are OBC, and 16% are SCs and STs. We don't have a separate data for Thiruvananthapuram, so I've given you
only all Kerala figures. PM Kisan ki guarantee, Kisan Samman Nidhi. All over the country, 8 crore people, farmers have got this. Kerala, 23 lakh, slightly over 23 lakh farmers have got annually 6,000 rupees, which Honorable PM gives in the name of PM Kisan Samman Nidhi. Thiruvananthapuram alone has 3.4 lakh farmers who've got 6,000 each year from Honorable Prime Minister as PM Samman Nidhi. The last 3 that I'll give you data on is PM Jeevan Jyoti Bima Yojana. Thiruvananthapuram gets 2.76 lakh enrollments. Kerala has 20 lakh enrollments. All over the country, it's 18.63 crores. Suraksha Bima, 10 lakh enrollments in Thiruvananthapuram, 88 lakh in entire Kerala, 41 crore all over the country. Atal Pension Yojana, 1.6 lakh subscribers only in Thiruvananthapuram, 11 lakh subscribers all over Kerala, and nearly 6 crore all over the country. So I'm just making sure that the data on Kerala reaches all of us, and we know that the union government has not differentiated in any way for Kerala citizens. The projects which reach all others also reach here. There are a few more data which I'd like to share, but I won't take more of your time. I want to highlight the fact that this Viksit Bharat Yatra is to benefit all Indians, all those Indians who are really in need of concrete help, and not just some kind of, I throw money at you, you do what you want, and after that, whatever government runs, whether corrupt government or good government. Whereas Modi ji's record is that he is always run with transparency. In the last nearly 10 years, you would not have heard of one whisper of corruption, people's money being taken by the Prime Minister or the cabinet. And that was his record even in Gujarat as Chief Minister. We want in this country a government which cares for people, sabka saath, sabka vikas. I'm giving you all the data before you. Financially, in spite of COVID, in spite of petrol prices going up, in spite of global wars, Indian economy is being managed very well under Prime Minister Modi's leadership. And that is why our economy is doing well. And everything that is due for the states are being given in time to the states. Whatever the state may say, I will prove it with data. In fact, I take this opportunity to say, Prime Minister always says, make sure every state gets their due in time. We pay even some monthly dues in advance itself. What is due in January, I pay in December itself. So states stand to benefit because of the transparent governance. If governance is not transparent, it gets criticized by CAG. And after that, if some steps are taken to bring them online, to shout saying, oh, federal structure is getting affected, just speaks poorly of the state. We have nothing to worry. We have done everything by duty to Kerala, to as much as any other state. I want to put this in record. And therefore, this Viksit Bharat Yatra, Sankalp Yatra, where all of us will have to take the Sankalp, Sankalpam that we have to take so that we'll contribute. We'll become party to building India to be a developed country by 2047. That is behind this Viksit Bharat Sankalp Yatra. I don't want to take more of your time. Thank you for coming here, and I'm sure we are going to hear a lot of these beneficiaries say, yes, I have also got Jan Dhan Yojana, I have also received the free cylinder, I have also got Ayushman Bharat, and therefore my life, I've got some money in hand to take care of my family. Ayushman Bharat is one such a thing for health insurance.
But with that, the kind of medicines which are now reaching, expensive medicines which are reaching at 1/3 the cost through Jan Aushadhi Kendras, are truly money in the hands of the people. We should understand this and make sure that all of us play our role in building a strong, developed India. Thank you very much. Thank you, ma'am. Your insights and guidance are invaluable as we navigate through challenges and chart a course towards a brighter future of our country. Your words carry value and meaning, resonating with not just those who are present here today, but echoing throughout the nation, making India a developed and self-reliant nation by 2047. As we gather today with a shared vision for a developed India, let us unite our spirits and intentions through the powerful pledge of Hamara Sankalp Viksit Bharat, which symbolizes our unwavering dedication to contribute to the progress and prosperity of our beloved nation. To lead us with the pledge, may I invite Sri Jayamohan, Lead District Manager, Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram Lead District Manager Sri Jayamohan Sir ചൊല്ലിത്തരുന്ന സങ്കൽപ് പ്രതിജ്ഞ എഴുന്നേറ്റ് കൈ നീട്ടി നിന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലുവാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു, 2047ഓടെ ഇന്ത്യയെ വികസിതവും സ്വയം പര്യാപ്തവുമായ രാഷ്ട്രമാക്കും. അധിനിവേശ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഏതൊരംശവും നീക്കം ചെയ്യും. നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ ആഘോഷിക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും നാടിനെ കാക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. Today, we are privileged to have with us the beneficiaries of various government-sponsored schemes. വിവിധ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കുള്ള ചെക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൈമാറുന്നതായിരിക്കും. First and foremost, we are handing over the checks to the beneficiaries of various government schemes. I request our Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman ma'am, to kindly hand over the checks to the beneficiaries. Shri Sajeevan S., who is a beneficiary of the Pradhan Mantri Mudra Yojana. At present, he is working as a driver on call basis with no regular income. He has approached the Perunguri branch of State Bank of India. An amount of rupees 1,98,000 has been sanctioned under the Pradhan Mantri Mudra Yojana to fulfill his dream of acquiring an auto rickshaw on his own. The check for this is being distributed here. The next beneficiary, Srimati Asha SM, who has availed PM Swanidhi loan from our State Bank of India Mangalapuram branch for rupees 10,000 to support her tea stall business. Srimati Sheeja L., who has availed KCC loan from State Bank of India Mangalapuram branch for an amount of rupees 50,000 for cultivating banana and other vegetables in her own field. She has been continuously receiving Pradhan Mantri Kisan Samman contribution from the central government. Shri Mohammad Bashir has approached State Bank of India Mangalapuram branch for availing financial assistance to purchase an auto rickshaw. An amount of rupees 2,30,000 has been sanctioned under Pradhan Mantri Employment Generation Program.
Srimati Shobhana P. is a street vendor who sells pickles and food items. She has availed Rs 10,000 under PM Swanidhi scheme for improving her pickle sales. ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ഗൾഫ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ കല്ലമ്പലം സ്വദേശി ശ്രീ അനിൽകുമാർ എസ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇന്ന് സജീവമാണ്. ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഓഫ് തോട്ടക്കാട് റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നിലവിലെ കരവാരം കൃഷിഭവനിലെ കാർഷിക കർമ്മസേന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഹീസ് എ ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് റബ്ബർ ബോർഡ്. ഹീസ് ബീൻ റിസീവിംഗ് എ ഗ്രാസ് കട്ടർ ഫ്രം റബ്ബർ ബോർഡ്. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, a social welfare scheme launched by the Government of India in May 2016 with the primary objective of providing free gas connection to women from below poverty line households. Today we are handing over gas stoves to Ujjwala scheme beneficiaries. രാജ്യമെമ്പാടും പുകരഹിത ഗ്രാമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നത്തിന് അനുസൃതമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല പദ്ധതി. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി വഴി സൗജന്യ LPG കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി എത്തുന്നു ബെനിഫിഷ്യറി കുമാരി ബീന എസ്. തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ് കുമാരി ബീന. Shijina S. She is a homemaker. Sheila S. a homemaker. Srimati Lata Kumari, a casual laborer. വിജയമ്മ ആർ തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ്. ഗിരിജ ടി ഗിരിജ ടി മാഡവും ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ്. മഞ്ജുഷ എസ് തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ്. അംബിക അമ്മ ആർ ശ്രീമതി അംബിക അമ്മ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. സുനിത കെ താങ്ക് യു മാം.
Corporate social responsibility isn't merely a gesture, it's a profound commitment to contribute towards the well-being and progress of society. As a part of a CSR activity, State Bank of India Thiruvananthapuram Circle is providing a financial assistance of Rs 7,80,000 to Central Institute on Mental Retardation. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്നിവിടെ 7,80,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷന് കൈമാറുകയാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങാനായി എത്തുന്നു ഫാദർ തോമസ് CT, President of All Kerala Association for the Mentally Retarded. Joining him we have Sister Elise, General Secretary of All Kerala Association for the Mentally Retarded. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ തന്നെ 2 കുട്ടികൾ അവരിവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു, അരുൺ കുമാർ ആൻഡ് പ്രദീപ്. Thank you, ma'am. And thank you, dignitaries. We have our beneficiaries here. Your stories are the true testament to the success and impact of these initiatives, reflecting the transformation and progress made possible by these programs. Meri Kahani, Meri Zubani. Now let's listen to our beneficiaries. First of all, we have Srimati Vimala Shanmughan. Srimati Vimala Shanmugam, she is a proprietor of Mrs. SN Industries, engaged in manufacturing and sales of items including chutney powders, dry fish, virgin coconut oil, etc. at her own premises at Mangalapuram since 2010. She had availed Pradhan Mantri Mudra loan from SBI Mangalapuram branch for an amount of Rs 10 lakhs. During the COVID time, she has also availed GECL loan to the tune of Rs 2,95,000. എൻ്റെ പേര് വിമല ഷൺമുഖൻ. ഞാൻ മംഗലപുരം പഞ്ചായത്തിലുള്ളതാണ്. ഞാൻ 13 വർഷമായി SN ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നു. 2010 തുടങ്ങിയത്. 2012 ആയപ്പോൾ SBI മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ലോണായിട്ട് തന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അവർ എമൗണ്ട് കൂട്ടിത്തന്നു. ലാസ്റ്റ് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് തന്നത്. അത് മുദ്രാ ലോണിലാണ്. ആ ലോൺ വെച്ച് എൻ്റെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2020 ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ 20% കൂടി എനിക്ക് ലോണായിട്ട് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കറി പൗഡർ, ചട്നി പൗഡറിൻ്റെയാണ് ബിസിനസ്. നല്ല ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ? ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. Next we have Srimati Padma Kumari L. Srimati Padma Kumari, she has availed a KCC for her poultry development for Rs 40,000. She is also a beneficiary of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. മാഡത്തിന് ഈ ലോൺ അവൈൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത്, എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഷെയർ. എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് പത്മകുമാരി എന്നാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 4 വർഷമായി. എനിക്ക് SBI മംഗലാപുരം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ചെറിയ ലോണായിട്ട് തന്നു. KYCയിൽ ആയിട്ട് തന്നായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. എനിക്ക് പെൻഷൻ പറ്റി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇനി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടിൽ എൻ്റെ ഇത്
പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി വെച്ചു. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. Yes, just now start. Next beneficiary, Ms. Jessie. Unfortunately, she's not able to be present here today. May I call upon her son, Nivin Suresh, onto the stage, please. We have a video. Can I have the video, please? അച്ഛൻ പുതുക്കുറിച്ചി SBI ശാഖയിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള ആളാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ വിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഷുറൻസ് തുകയായ 2 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഈ മരണം അറിയിച്ച് നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാങ്ക് മാനേജരും സഹപ്രവർത്തകരും നമ്മളോട് ഈ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ മറ്റു രേഖകൾ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മാനേജർ പൂർണ്ണമായിട്ടും സഹകരിച്ച് നല്ല ഇതിനോടുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാ പൈസ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. SBI ബാങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞങ്ങളെ കടപ്പാടുണ്ട്. Sri Suresh Fernandez, father of Nivin, was a fisherman and has availed the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana from SBI Pudukurchi branch during May 2023. He lost his life in an accident when a fishing boat capsized off the Mudalappuzhi harbour on 10th July 2023. He was one among the 3 who lost their lives in the accident. Only Sri Suresh Fernandez was covered with the PMSBY. The claim check was handed over to the beneficiary, Ms. Jessie, Nivin's mother, at Pudukurchi Church in front of 600 devotees last time. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is PMSBY. Can you say how much money you got, within what time, was it a problem? അതായത് PMSBY ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാറിന് അത് ക്ലെയിം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടി, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടി, ഈ സ്കീം കൊണ്ട് സാറിനുണ്ടായ ഉപയോഗം അതെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? 7 ദിവസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അവർ പറഞ്ഞ് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ പേപ്പറെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. വിത്തിൻ 5 days പേപ്പറെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. അതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 വീക്സ് പറഞ്ഞു, രണ്ടാഴ്ച പറഞ്ഞു. Within 2 weeks he was. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 3 ആഴ്ച ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നായിരുന്നു, അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വന്നായിരുന്നു. Within 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ. യെസ് മാഡം. അതായത് PMSBYയിൽ സാർ എത്ര പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു, അതുവഴി പക്ഷേ സാറിന് തിരിച്ച് ലഭ്യമായ തുക അല്ല അച്ഛൻ അതെ ഫാദർ അടച്ചത് 20 രൂപയാണ്. 20 രൂപയാണ് അടച്ചത് ഓരോ വർഷം. ഒരു വർഷം ഇപ്പം അപ്പോഴേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ. It was the first year here. Okay, madam. See, the point is PM Suraksha Bima Yojana. His father paid only 20 rupees per year premium. If I understood Malayalam right, he has paid only for 1 year. Unfortunately, after that, he met with an accident. The money he received is 1 lakh? 2 lakh rupees he received. PM Suraksha Bima Yojana for a 20 rupees annual premium, whether you paid it just 1 year, and unfortunately if there is something going bad for the family, the money was given to him within 1 week. Paper he submitted and without any question he got the money back. Support for the family. You can't bring the father back, at least something. That is PM Suraksha Bima Yojana. Thank you, ma'am. We have the next beneficiary, Mrs. Sumita C. Nair, who is a proprietor of Royal Bakers. Madam. മാഡം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയിൽ വെറും 20 രൂപ ഒരു വർഷം അടച്ചിട്ട് ആ സാറിന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 20 രൂപ അടച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഫാമിലിക്ക് അത് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് ഉപയോഗപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ.
2 lakhs rupees, 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഫാമിലിക്ക് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ കിട്ടിയത്. അതും ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സമയത്ത് ഒരു വർഷം 20 രൂപ പ്രീമിയം മാത്രം അടച്ചുകൊണ്ട് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കവറേജ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തി ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമേ അടച്ചുള്ളൂ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റായിട്ട് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അപകടം സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ കുടുംബത്തിന് ഭാരത സർക്കാർ 2 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജായിട്ട് കൊടുത്തു. അതും ഒരു പേപ്പർ വർക്കും കൂടാതെ, ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ വെറും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആ പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടി. ഇതാണ് PMSBY, പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന. വർഷം 20 രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ 2 ലക്ഷം വരെ വ്യക്തികൾക്ക് ആ അപകട ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ലഭ്യമാക്കുന്നു. Next beneficiary, we have Srimati Sumita C. Nair. She is a proprietor of Royal Bakers. Madam Sumita has availed Stand Up India loan from SBI Pallipuram branch for purchasing Good evening. എൻ്റെ പേര് സുമിത സി നായർ. ഞാൻ റോയൽ ബേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള ബേക്കറി കണിയാപുരത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപായിട്ടാണ് ഞാൻ ലോണിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തത് SBIയിൽ. അപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന ലോണാണ് എനിക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. 10,05,000. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോണും വളരെ താമസമൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സാങ്ഷനായി കിട്ടി. മിഷനറീസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. She was able to run the business. We can shift there, no? No. Vote of thanks. Vote of thanks. Vote of thanks is also. I now invite Shri Pradeep KS, SLBC Convener in Charge and Deputy General Manager of Canara Bank, to propose a vote of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, ഈ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നത്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനക്ഷേമകരമായ പദ്ധതികൾ, പല പദ്ധതികൾ, ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്. ആ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക്, ഇനിയും അത് കിട്ടാത്തവർക്ക്, അത് ലഭ്യമാകാത്തവർക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. സമയം തീരെയില്ല. എൻ്റെ കർത്തവ്യം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. First of all, I would like to profusely thank our Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman from the bottom of my heart. Your visit here has enlightened us, Madam, and we thank you on behalf of the entire banking fraternity of the state of Kerala, Madam. അടുത്തതായി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ല സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി. ഐ താങ്ക് ദ CGM ഓഫ് SBI. മാഡം, താങ്ക് യു ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്. ഇവിടെ മറ്റുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളിവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നബാർഡിൻ്റെ CGM ഉണ്ട്, പിന്നെ നബാർഡിൻ്റെ GM ഉണ്ട്, മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Today we stand on the brink of a significant and historic moment as we prepare to connect with the leader of our nation, our esteemed Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, through a special video conferencing.
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി